नाम्न्यः सत्यनारायण समृद्ध पूजा करिष्ये। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य काटिपाल गोत्रोद्भवस्य मसूदरावनामधेयस्य साई कृष्णकुमारी नाम्न्याः ऋतिका नामधेयस्य मयांक नामधेयस्य उब्बा नक्षत्रे शुम्भराशोजातस्य सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजा करिष्ये। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य शाण्डिल्यस्य गोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य सन्ध्याराणी नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे श्रियनीता नाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे अनिरुद्ध माधव नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रे सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजयायुरारोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजा करिष्ये। इच्छा यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य हरिशट्ल गोत्रोद्भवस्य संतोष नामधेयस्य विनीता नाम्न्याः शोभा नाम्न्याः तेजोवती नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजयायुरारोग्यैश्वर्याभ्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजां करिष्ये। भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य कामेश्वर कुमार नामधेयस्य वर्धिनी नाम्न्याः श्रीकर नामधेयस्य श्रीकांत नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां सुखमङ्गलाभ्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य रात्रे गोत्रोद्भवस्य कृष्णन् नामधेयस्य कृष्णा नाम्न्याः आनंद नामधेयस्य उपेन्द्र नामधेयस्य शश नामधेयस्य सकुटुम्बा नवदीप नामधेयस्य शिवानी नाम्न्याः नील नामधेयस्य मया नामधेयस्य मैक्स नामधेयस्य जॉर्ज नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलावाप्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजां करिष्ये। श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य हरदस गोत्रोद्भवस्य रंगनाथ नामधेयस्य जानकी नाम्न्याः अनन्या नाम्न्याः श्रिया नाम्न्याः सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्यैश्वर्य सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य पशुपल गोत्रोद्भवस्य उदय भास्कर नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे मालती मका नक्षत्रे आकाशनाथ नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे धर्मपत्नी रम्या नाम्न्याः अम्बरीशनाथ नामधेयस्य अष्टा नक्षत्रे अश्लेषा नक्षत्रे भोगनाथ उत्तरा नक्षत्रे सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य माविल गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी श्रीलता नाम्न्याः श्रीनिवास किरण नामधेयस्य अनीता नाम्न्याः शैली नामधेयस्य निधि नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्त समङ्गलावाप्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजा करिष्ये। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य रेचल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य गिरिजाराणी नाम्न्याः साई राहुल नामधेयस्य शिवराहुल नामधेयस्य साई कृष्ण शिवराहुल नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाभ्यर्थं सत्यनारायण समृद्ध पूजां करिष्ये। श्रीमानस्य गोत्राधिपाल गोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरराव नामधेयस्य कामेश्वरी नाम्न्याः सत्यकल्याण चक्रवर्ती नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाभ्यर्थं कुलकुचन ओम अस्य देवदेवोत्तमाय सार्वभौमातिवतखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक अस्मिन् दिने सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजांगम गोत्रोद्भवस्य भार्गवस गोत्रोद्भवस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे रवि नामधेयस्य आषाढा नक्षत्रे शैलजा नाम्न्याः विदिशा नक्षत्रे प्रिया नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे
अनन्यानाम्याः अत्रिगोत्रोद्भवस्य गुरुराजनामधेयस्य सरितानाम्याः गौतमसगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे मल्लिकानाम्याः हर्षभट्टनामधेयस्य वशिष्ठगोत्रोद्भवस्य वासुदेवरावनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे विशाखानक्षत्रे मधुरावनामधेयस्य अर्धगोत्रोद्भवस्य भरणीनक्षत्रे स्वामी नामधेयस्य नक्षत्रे वनितानाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे सविनय नामधेयस्य नक्षत्रे मेघन नामधेयस्य अर्धस गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे रामं नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे महालक्ष्मी नाम्याः नक्षत्रे वीरेन्द्र नामधेयस्य वृषिरा नक्षत्रे आर्या नामधेयस्य वेचल गोत्रोद्भवस्य तुलाभद्रा नक्षत्रे मधुकर रेड्डी नामधेयस्य अर्धस गोत्रोद्भवस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे इष्टमूर्ति नामधेयस्य नक्षत्रे शोभा नाम्याः नक्षत्रे महेश नामधेयस्य गणेश नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे अरुण नामधेयस्य पड़बिरल गोत्रोद्भवस्य शुभनक्षत्रे पूर्णचंद्रराव नामधेयस्य शुभनक्षत्रे ऋचिकला नाम्याः शुभनक्षत्रे महेश नामधेयस्य शुभनक्षत्रे अरविंदा नामधेयस्य सकुटुंबानां श्रीमानस्य भास्कर राव नामधेयस्य सकुटुंबानां सपरिवाराणां समस्तमंगलावाप्यर्थं मा एवं स्पान्सर रांडी मुंदु रांडी Sponsors, come forward, please. Take Sankalpam. Asajman Gotrodosya Gotram. Kaundinya Gotrodosya. Veera Samgouda Namadesya. Saraswati Namyaha. Santosh Kumar Namadesya. Deepti Namyaha. Tatsamanam. Say. Hello. చెప్పండి మా గోత్రం నమ్మ పేరు సేమ్ సార్ చెప్పేశారా ఇందులో వేసే ఆ కుటుంబానాం సపరివారాణాం సమస్తంగావాప్యర్థం సత్యనారాయణ స్వామృత పూజాం కరిష్యే కూర్చోండి గోత్రం పేరు చెప్పండి గోత్రోద్భవస్య సాయినాథ్ రెడ్డి నామధేయస్య पितानाम्याः सुरीत नामधेयस्य कृतिक नामधेयस्य सकुटुंबानां सपरिवाराणां समस्तमंगलावाप्यर्थं सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा करिष्ये सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा करिष्ये ओपन भास्कर राव కొద్దిగా అలా పెట్టండి లోపల తీసుకొచ్చాను అవనీ నమ్యాः భరద్వాజ గోత్రోద్భవ సవితా నమ్యాः సచిన్ సమస్త మంగళావాప్యర్థం సత్యనారాయణ స్వామి పూజాం కరిష్యే ओम तदेव लग्नं तदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते अंग्रियुगं स्मरामि श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां तदा कृते गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यश्च नमो भागमतीमरुणिमे तद्रात्र्यौ दम्पती जगदाम्पती सुरेण भूतेन मया श्रीः सर्वभृच्छते विधातं व्रजमात्मानं देवः क्रमदे त्रयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तद्रुग्राद्यापरद्यापरच्छदं
विघ्नं निघ्नन्तं विश्वक्षयं तमाश्रये ओं सत्यते श्री गोविंद गोविंद गोविंदाद्य श्री भगवता महापुरुषस्य विष्णुवराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्रीधरखण्डे नेकदागलपर्वते नेकपर्वतावृते मेरोपक्षे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने बालिकां प्रवादचार्मत्राणामध्ये श्रीमते नवनाम संवत्सरे उत्तरायणे यजुर्ऋतो फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे प्रथमायां शुभयतो वातरावातरत्व स्थिरवातरयुक्तायां शुभनक्षत्ररवियोजपकरणे मङ्गुल विशेषेण वसिष्ठायामस्यां शुभयतोस्तदेव देवोत्तमा देवता सर्वमासेवत्तकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमनीलापद्मावतीलर्मेल्मङ्गानायिका समेत प्रसन्न वेङ्कटेश्वर स्वामिनः सन्निधौ राजराष्ट्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने सेवाकर्तॄणां सर्वेषां भक्तानां समस्तसन्मङ्गलावाप्यर्थं सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाङ्गं तदङ्गं महागणपति पूजां कलश पूजां पंचलोकपालक पूजां आदित्यादि नवग्रह देवता पूजाख्यम् इंद्राजट्टदिक्पालक देवता पूजां रमा सहित सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणत्पदान् शृण्वन्नोतपस्ति तदातनम् ओं भोः महागणपतिमावायामि ओं भुवा महागणपतिमावायामि सुवः महागणपतिमावायामि भोर्भुवस्सुवः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यपद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि कपयामि तानं समर्पयामि तानान्तरे आचमनं समर्पयामि आचमनी आन्तरे परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि उपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि गन्धां धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमासिन्दूराणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णिकाय नमः ओं लंबोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं ईशपुत्राय नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओं गं गणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओं भोर्भुवस्सुवः सत्यं सत्येन परिसञ्चामि अमृतोपस्रणमते स्वाहा ओं प्राणाय स्वापानाय स्वादानाय स्वाउदानाय स्वा समानाय स्वा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपते नमः ओं निवेदयामि ओं पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलेशं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छताम् ताम्बूलसहितसुवर्णपुष्प समर्पयामि ओं सर्वेषां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपति प्रसाद फल सिद्धिरस्तु। तदंगम कलश पूजां करिष्ये ओं कलशस्य मुखे विष्णु घंटे रुद्रशमार्चिता मूले दत्ते तो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणा सुधा कुशा तुषा करो सर्वे सप्तद्वीपे वसुंधरा ऋग्वेदो दुर्वेदो सामवेदो दुर्वण गंगे सर्वे कालशमाशिता गंगे जैवनै चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओं कलशदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यमर्तयोः अर्घ्यमध्यं मुखे आचमनं समर्पयामि उपयामि दानं समर्पयामि दानान्तरे आचमनं समर्पयामि आचमनान्तरे परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमल धूपदीपानि समर्पयामि कलशदेवताभ्यो नमः फलं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलानि समर्पयामि समस्तराज उपचारान् समर्पयामि रञ्जपात्रं पूर्णं ददाति मधुव्यवधानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति। ओं तदङ्गं पञ्चलोकपालकपूजां करिष्ये ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
साङ्गं सायुधं सवानं सुरक्तेत पत्नीतपुत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेतम् ॐ भोः गणपतिं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ ब्रह्मधिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिव सत्सरजो वेनावहात पुज्ञापमात्ताविष्टातत्सयोर्मतसविवः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचरेपते दीनावित्रवतः ॐ वाणी समेत ब्रह्माणं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतार्धदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि पठ्यते यतो व्रतानि पठ्यते ॐ साङ्गं सायुधं सवानं सुरक्तेतपत्नीतपुत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेतम् ॐ विष्णुं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कवन्दना पुष्टोरुत्रीणिमामृतात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् साङ्गं सायुधं सवानं सुरक्तेतपत्नीतपुत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेतम् रुद्रं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरी विमाय सलिलानि तक्षत्येकपति तिपति चातुष्पति अष्टापति नवपति बोधि सहस्राक्षरा परमेव्योपन्न साङ्गां सायुधां सवानां सुरक्तेतपत्नीतपुत्र पतिपुत्र परिवार समेतम् अस्मिन् मण्डले ॐ भूः गौरीं लोकपालकीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अवायित पञ्चलोकपालकदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यमस्तयोः अर्घ्यमध्यं मुखे आचमनीं समर्पयामि समयामि तानं समर्पयामि दानान्तरं समर्पयामि गणपत्यादि पञ्चलोकपालकदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि अवायित पञ्चलोकपालकदेवताभ्यो नमः इदमिदमिदमिदं नानाविधफलविशेषानि निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलानि समर्पयामि समस्तराज उपचारान् समर्पयामि हिरण्यपात्रं पूर्णं ददाति भगव्यो धातेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमानायस्तेजो ददाति अवायित पञ्चलोकपालकदेवता प्रसादफलसिद्धिरस्तु तदङ्गम् आदित्यादिनवग्रह पीडापरिहारादित्यानवग्रह दोषपीडापरिहारार्थमिदा शक्त्यादित्यानवग्रह पूजां करिष्ये ॐ सूर्याय नमः ॐ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशेन समत्यञ्चारण्येन सवितारतेन देवो यादिभुवना निपज्जन् अग्निं दोतं वृणीमहे वोतारं विश्ववेदसं मत्स्य यज्ञस्य सुकृतम् एषा मीशे पुष्पति पशूनां चतुष्पदां विशद्विपदां निष्कृतोऽयं यज्ञं वाहमेतो प्रायत्पोषायजमानस्सदन्तो ॐ सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तक्षत्र चतुर्थपदाकाशोऽपितं दिव्यं मेढं प्रदक्षिणे कुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सुरक्तेतपत्नीतपुत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतम् अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय मध्ये उत्तराकालमण्डले ॐ भूः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि चन्द्राय नमः ॐ आप्याय सुतमे सुते विश्वदक्षोभवृष्णियम् ममापादत्सङ्गते मे सोमो ब्रवीदन्तर्विश्वानि वेषजा अग्निं च मावस्विश्वेशजीः गौरी विमाय सलिलानि तक्षत्येकपतीतिपति चातुष्पति अष्टापति नवपति भूति सहस्राक्षरा परमे व्योमन् अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ॐ भो सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे समचतुरश्रमण्डले ॐ भूः तण्डुलधान्योत्सवोपरि भगवन्तं भूः चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ मङ्गलाय नमः ॐ अग्निर्मूर्धादिवक्रप्रतुया अयम् अपाकं प्रेताकं जन्मशेषोना पृथिवी रुक्षरा निवेशनीयच्चारसन्मतप्रदा क्षेत्रस्य पतिना वैकं विधेनैव दयावतीका विष्णुडाधीतृ अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ॐ भूः अङ्गारगृहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ बुधाय नमः ॐ उद्बुध्यस्वाग्रे प्रतिकाकेन भिष्टापूर्तिं दापयं च गुणगृण्वग्स्वापतरं विभानं मन्वाताकं चितयितं तु भेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि तदे पदं समूढमस्य भागं सुरे
विष्णोरराटपद विष्णो पृष्ठपद विष्णो स्नप्त्रेत्वा विष्णो सूरज विष्णो ध्रुवपति वैष्णवपति विष्णवे त्वा अस्मिन्मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गुरवे नमः। ओम बृहस्पते दिमतिपाधिकृतभद्रेषो यद्दीर्विणं देहि चित्रमिन्द्रमरुत्वाह पाहि सोमं यथा साजातमस्य अधिगमसज्ञा ब्रह्मदिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीमतत्सरुचो वेनावा सुबुद्ध्यापमात्वाविष्टा ततत्सयोनिमततत्सविवः अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शुक्राय नमः। ओम प्रभशुक्लाय भानवे वरदं अव्यं मतिं चाग्नये तपोदं यो देव्यानि मानसा जनोगुंसि अन्तर्विश्वानि विद्मनाधिगाति इन्द्राणि नद्यस्सां जनदर सामरते पतिः इन्द्रं वो विश्वतत्परिवामहे जनेभ्यात्माकमत्सु केवलः। ओम अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्रक्रममायामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शनेश्वराय नमः। ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु भीतय त्रयो लपिष्टबन्धुनः प्रजापतेन त्वदेतारण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामातनैगोत्सावतयोरयीणां शिवयवसीदाङ्गिरविपितृभिः संविधानः आत्मामन्त्राधीनो राजा विजामादयत्वा अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्वरग्रहं नीलवर्णं नीलमाल्याम्बरधरं नीलक्षत्रातुतरतपदाकाशोभितं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणे गुरुवारं साङ्गं दायितं दवानं पत्नीपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेदं भूः शनेश्वरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शनेश्वरग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि। ओम राहवे नमः। ओम कया नक्षत्रावधूते सदा वृतस्तका कया च चित्तया वृता आयङ्गो पुष्णिरक्रमे तदरन् मातरं पुनः पितरं च प्रयन्त्वः त्रिगुणवृद्धा विदाय दिवाक्पतङ्गाय सच्चये। ओम इत्येषापं दातामग्रीवाच विचक्षुवदन्ते तद्दे चान्तदादि भप्पितुमध्य प्रमुक्ता अस्मिन् मण्डलादिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः स्थापयामि पूजयामि। केतवे नमः। केतं गृह्णन्न केतवे मेजो पर्यापेतते समुषद्विजायता ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिप्राणां महिषो मृगानां चेनो रुद्रानागच्छतुर्वनानागत्वात्मत्ते तरेपन्न सचित्रचित्रं सुदयन्तमत्मनि चित्रक्षत्रातितं योधा चन्द्रं रवीरं प्रवैरं चन्द्रचन्द्रापि गणदेव स्वास्मिन् मण्डलादिदेवता प्रत्यधिदेवता दयिताय केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हवायित आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः वाद्यं वाद्यं हस्तयोः अर्घ्यवद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि तपयामि तानं समर्पयामि आपोदिष्टामि योपवत्तानभोज्ये ददातना महेरणाय दक्षसे योगस्वतमोदत्तस्य पादेचन उषतीर्वमातरः तस्माहङ्गमामव यत्सक्षयाय जन्मता आपोदनयता जनः हवायितादित्याय नवग्रहदेवताभ्यो नमः समुत्तोपचारान् समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुम दूरान् समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः धनेश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्याय नमः देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि परिमलधूप दीपानि समर्पयामि भोर्भवत्सुवः। हवायित आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः इदमिदमिदमिदं कदलीफलं काश्मीरफलं नारङ्गफलं नैवेदयामि पूगीफल ताम्बूलान् समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीतरेचं कर्पूरचूडसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छताम् ताम्बूलसहितसुवर्णपुष्प दक्षिणान् समर्पयामि। ओम नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रो शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि
नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। ओम इंद्रंबो विश्वधत्पर्यवामे जनेभ्यात्माकमस्तु केवलः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्ने नमः। यमाय नमः। निरुणते नमः। वरुणाय नमः। वायवे नमः। कुबेराय नमः। ईशानाय नमः। मध्ये श्रीनवरत्नखचित दिव्य सिंहासनोपरि सत्यनारायण स्वामिने नमः। अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ओम आमंगुष्टिकानाभ्यां नमः। क्रीं तज्जनेभ्यां नमः। क्रोम मध्यमाभ्यां नमः। आमनामिकाभ्यां नमः। क्रीं करुषिकाभ्यां नमः। क्रोम करुष्टाभ्यां नमः। आं हृदयाय नमः। क्रीं सरसे स्वाहा। शिखाय षट् कवचाय हम नेत्रश्रयाय षट् अस्त्राय पट् बोर्भोस दिग्बन्धः। अंदर చెప్పండి ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक नाथं नीलवर्णं पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्सभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रविपूजितम् आवाहिते गुणातीतं सत्यनारायणं प्रभुं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभां वरणं हरिं सत्यनारायण स्वामिने नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। वायितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसिद्धो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावतारं भक्तिभावेन बिम्बेऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सत्यनारायण स्वामिने नमः। आगच्छ 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 ते वाक्याभ्यर्च्य अवायितो भव। अवाहनन्तरं पादयोः पाद्यं पाद्यं मत्तयोः अर्घ्यपद्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि। यदा भागतः परिमलधूपदीपानि समर्पयामि। भोर्भवस्वः मधुपर्कं निवेदयामि। मधुवातारदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्न सन्तोषधीः मधुरक्षमदोषधि मधुवत्पार्थिवकुम्रजः मधुक्षो न सुनप्पितान् मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागं मत्सुसूर्यः माद्वीर्घ्रावो भवन्तु नः। ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। तानाश्रमंगी कुरुष्व। ओम भद्रं कर्णे विष्णुनामदेवा भद्रं पश्येमात्त प्रियतत्रा स्थिरैरङ्गैः षष्ठिभागं तस्तनोभिः विषेमहे वयितुं यदायोः। स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताश्चो अरिष्यनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिन् विश्वतो ऋत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यत्यभव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यतन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुष्यपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोधेत्पुरुषः पादोऽस्येह बभात् पुनः ततो विश्वं वक्रामत्
शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः प्रजातोऽत्यरिक्षत पश्याद्भो विमतो पुरः यत्पुरुषेण अविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तोऽस्य सीदाढ्यं ग्रीष्मयुग्म शरद्रविः सप्तास्य संवरितयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अपद्धन् पुरुषं वशं तं यज्ञं परिगिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमघृतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः रुचस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त एके चोभयादतः गावो गजज्ञिरे तस्माद्ध्याता जावयः यत्पुरुषं व्यददुः पदिताव्यः कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो का भूरूपादामुच्येत् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू ततस्य यद्वैश्यः पद्व्याकुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रः साग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत सत्यनारायण पूजा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसत्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन् यदास्ते धाता पुरस्तात्यमुजायहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिचत्रः तमेवं विद्वान् अमृतैक भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुता विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे ततब्रुवन् यत्सैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे रीक्षते लक्ष्मीत्यपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाना अमं मनीषाना सर्वं मनीषाना ॐ दक्षयो व्रारुडीवः घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं तन्नो अस्तु जिपते सञ्चजुष्पते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अवायुधं सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचामृतस्थानं समर्पयामि वेदसूक्तसमायुक्ते यज्ञगानसमन्विते सुरवर्णप्रदे देवा वाससि प्रतिगिख्यता सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुमहेश्वर्यते यन्निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं तेन यज्ञोपवीतेन प्रियतां कमलापतिः सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतानि समर्पयामि श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं कण्ठाख्यं सुमनोहरं विलेपनं दुरश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगिख्यतां दिव्यपरिमळ चन्दनं समर्पयामि मल्लिकादि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगिख्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि अतः सत्यनारायण स्वामिने नमः पादयोः पाद्यं पाद्यं नस्तयोः
अर्घ्यमद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि तपयामि दानं समर्पयामि दानान्तराचं समर्पयामि आचमन्यान्तरे परिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि ॐ इदन्ते दिव्यः इन्दोरपराजराजोराज सुराजयाति दीत्वत्वजातवेदो अपगन्नरळचं ममावसोगस्वमक्षमावः जीवनं जतिशोदजामानो हि पुंसे जातवेदो कामेश्वं पुरुषं जगते अभिप्रदाज्ञाकेर्यमा परिपादय ॐ ह्रीं ॐ अग्निमेढ पुरोहितं यज्ञ च देवमृत्युं नोदारकं रत्नदातवं ह्रीं ॐ जयत्वा वायवत्स देवो सविता प्रार्पयदोच्चेट्टतमाय कर्मणे ह्रीं ॐ अग्नायाय भीतये गृणानो व्यदातये निहोदा दत्तपरेश ह्रीं ॐ तन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु भीतये तयोरभिष्टा बन्धुनः ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमैति पश्चात् नारायणायत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वेऽक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणसाष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायण साष्टाक्षरं पदमध्येति अनुब्रः सर्वमायुरेति उन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं गोपत्यं ततोऽमृततोऽमृतमश्नुतयति य एवं वेद यत्युपनिषत् ॐ सत्यनारायणस्वामिने नमः वेदोक्तमन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि अतः सत्यनारायणस्वामिने नमः अङ्गपूजां करिष्ये ॐ नारायणाय नमः पादौ पूजयामि शेषशायिने नमः गुल्पौ पूजयामि कालस्वरूपिणे नमः जङ्गे पूजयामि विश्वरूपाय नमः जानुनीं पूजयामि जगन्नाथाय नमः मुख्ये पूजयामि सत्यवासे नमः वक्त्रं पूजयामि शीशाय नमः नासिकान् पूजयामि रविन्दो लोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि दिक्स्तोत्रे नमः स्तोत्रे पूजयामि सर्वव्यापिने नमः शिरा पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि अतः नाम पूजां करिष्ये केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सत्यनारायणस्वामिने नमः नाम पूजां समर्पयामि अतः आवरणपूजां करिष्ये ॐ नारायणाय नमः नारायण नमः अच्युताय नमः आदिवद्यशून्याय नमः विष्णवे नमः हरये नमः तुतिसंहारकारण्ये नमः दामोदराय नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रथमावरणपूजां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्वणवेदाय नमः वक्यमण्डलाय नमः सोममण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः द्वितीयावरणपूजां समर्पयामि केशवाय नमः वासुदेवाय नमः शङ्करषणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षयाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः कृष्णाय नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः तृतीय आवरणपूजां समर्पयामि आदित्याय नमः सोमाय नमः मङ्गलाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्लाय नमः शनेश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः चतुर्थ आवरणपूजां समर्पयामि इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः पञ्चमावरणपूजां समर्पयामि
मेषाय नमः वृषभाय नमः मिथुनाय नमः कटकाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः वृश्चिकाय नमः धनुषे नमः मकराय नमः कुंभाय नमः मीनाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः षष्ठभावनपूजां समर्पयामि महेश्वर्यै नमः कौमार्यै नमः वैष्णव्यै नमः वरारोहायै नमः चामुण्डाय नमः इन्द्राण्यै नमः लोकमात्रे नमः दैत्यदर्पदारिण्ये नमः सुरासुरपूजिताय नमः महालक्ष्म्यै नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः सप्तभावनपूजां समर्पयामि मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वरागाय नमः नारसिंहाय नमः वामनाय नमः भार्गवरामाय नमः बलरामाय नमः दशरथ रामाय नमः कृष्णाय नमः कल्किने नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टभावनपूजां समर्पयामि अतः सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वेषां भक्तानां कैङ्कर्यफलानां समत्मङ्गलाप्यर्थं सत्यनारायण स्वामी अष्टोत्तरशतदिव्यनामावळि पूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यकल्पाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्यग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यऔषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यऔषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रवर्तनाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यधन्वने नमः ओम सत्यमोदाय नमः ओम सत्यधीराय नमः ओम सत्यकृतवे नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवसवे नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुष्कृपणे नमः ओम सत्यभोक्त्रे नमः ओम सत्यसुतये नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यसंगाय नमः ओम सत्यवर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमयाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुरानन्दाय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यधपते नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृडाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्येश्वराय सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्यभुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम सत्यवायवे नमः ओम सत्यसरसाय नमः ओम सत्यशिखराय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यनीरजाय नमः ओम सत्यश्रीपदाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाधे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमुख्याय नमः ओम सत्यधनुष्टाय नमः ओम सत्यनादिकाय नमः ओम सत्यश्रोते नमः ओम सत्यनादिकाय नमः सत्यश्रोते नमः ओम सत्याक्षाय नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यदृढाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्यग्रहरोपणे नमः ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम स्तोत्ररसदिव्यनामावळि पूजां समर्पयामि श्रिये नमः मृतोद्वाय नमः कमलाय नमः सुरसुन्दर्ये नमः विष्णुपत्न्ये नमः वैष्णव्ये नमः सारङ्गण्ये नमः श्रीं 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 श्रिये नमः भूं भूम्ये नमः नीलाय नमः राम गोदाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम
ओम वनस्पते stand up. ओम वनस्पते रसद्भूता कंटाख्या कुकुलवलाग्रयत्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीक्षताम् राज्यं विवर्तितं युक्तं मन्निना योजितं मया दीपं ग्रहाणदेवेश त्रैलोक्यं दिविलापः अवायितरमादयितत्यनारायण स्वामिने नमः ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ తీసుకో ఓం అందరూ చెప్పండి ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురతస్తవ తేన మే సఫల అవాప్నోతి భవేత్ జన్మని జన్మని సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఇదం నానావిధ ఫల విశేషాని సమర్పయామి యన్మయా భక్తియుక్తేన పత్రం పుష్పం ఫలం జలం నివేదనంచ నైవేద్యం తద్గృహాణ అనుకంపయా మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉతాశన యద్వదంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అమోఘం పుండరీకాక్షం నరసింహం దైత్యసూదనం ఋషికేశం జగన్నాథం వాగీశం వరదాయకం గుణత్రయం గుణాతీతం గోవిందం గరుడధ్వజం జనార్దనం జానకీతం జానకీ వల్లభం హరిం ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణ మతఃపరం దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుభిః పరిపీడితే నిస్తారయస్వ సర్వేషు తథానిష్ట భయేషు చ నామాని ఏతాని సంకీర్త్య ఈప్సితం ఫల ఆప్నుయాత్ సత్యనారాయణం వందేహం కామదం ప్రభుం లీలయా వితతం ఏన తస్మై నమో నమః అవాయిత ప్రమాదయిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః మనసా అభీష్ట ప్రార్థన పూర్వక ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతృతాని వైతాని తాని విరచ్చంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపాత్మా పాపకర్మ పాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యతా శరణార్థే త్వమేవాప్యనిర్వావనే రక్ష రక్షోదనార్దన బోలో సత్యనారాయణ భగవానికి జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానామయగ్రీవోపాస్మహే కమప్యాతం గురుం వందే కమలాకరమదినిం ప్రవతాంతంతథాముక్తావాంతరాత్రయస్వయం ఓం సత్యనారాయణ స్వామి కథాం శ్రావయామి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః బోలో సత్యనారాయణ భగవానికి people virtually also. If you read, they can't hear. That's why volunteer will read. You also can follow them actually, if you don't mind. That's the one small request for all of you. If you all read, they can't catch it. Appreciate your help. You will read it loudly, and you also can follow from the book. Thank you so much. Om Satyanarayana Swamine Namaha. Namastopacharan Samarpayami. Satyanarayana Swami. సత్యనారాయణ స్వామి కథాం శ్రావయామి లిలియా
Can I have it? Thanks. Sri Satyanarayana Story, Chapter 1. Shanuka and 88,000 rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journey to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his forehands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, as I surrender thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagwan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can get rid of itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja you have just mentioned and how and when to perform it and who has performed it before. Lord Vishnu answered, the puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja and with devotion, offering fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to the god. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. This puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This puja can bring contentment. Chapter 2. Maharshi Suta continued, addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, I know you know a way out of this my misery. Please tell me. Lord Vishnu, in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform this puja and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. The day he got a lot of money with which he brought fruit, milk, curd and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month, on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharshi Suta continued, one day, when this Brahmin from Kasi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, this is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where
Rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed a Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3. Maharshi Suta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, the Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, the Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse on the Sadhu. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldier followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near the Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of the king's treasures near the Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves and arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what the Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even the Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished, ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive her sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You have suffered greatly because of your fate, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to touch the Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before the Sadhu and asked him
what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves, creeper plants, just he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, and with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, the god was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Leelavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of sinners, was pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in a race to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad, and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. She returned to the seashore. She found to her joy, her husband and the boat. The sadhu returned home happily with his relative, performed Satyanarayana Puja on every full moon day, and with God's grace, all the comforts of in this world, and finally attained salvation. Chapter 5. Maharshi Sutta continued. There was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasada. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowards were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowards, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord showered the blessings, and the king regained everything that he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Sutta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Krata, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this Vrata, mankind can attain salvation in this Kali Yuga. Observance of this Vrata can lead to gratifications of one's wishes." Thus ended the narration of Maharshi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayan Maharaj Ki Jai. Satyanarayana Swami Puja पूजार्थम इदम आसनम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि आचमनीम समर्पयामि ओम छत्रम समर्पयामि चावलम इजामि गीतम जावयामि आंदोलिकम समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः एते गंधपुष्पधूपाक्षतनैवेदनादि सर्वराज उपचारान् समर्पयामि ओम भोद्भवः स्वः सत्यम सत्येन परिसञ्चामि अमृतो पुत्रोमते स्वां प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा जानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा
समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अवायतरमादयित सत्यनारायण स्वामी देवताभ्योर्मायितमिदमिदम् नानाविध फलविशेषाणि निवेदयामि। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अवायतनमादयित सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्तमपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ ॐ राजाधिराजाय पृथक्कजायिने नमो वयं वैष्णवनाय कूर्महे समे कामां कामकामायमक्षं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। शान्ताकारं भुजगदयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ सत्यनारायणस्वामिने नमः। मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि। यकान्ताय कल्याण हृदये हृदयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमा आसनं చేశారు शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी अनुग्रहदा सिद्धिरत्तु रमासहित सत्यनारायण स्वामी पूजा फल प्राप्ति सिद्धिरत्तु आरोग्य भाग्यदा सिद्धिरत्तु गोविंदा। लक्ष्मी सविभ्रमालोक शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम श्री वेंकटाद्रिशृंगाग्र मंगलाभरण